Всем привет! С вами Куняша, и мы продолжаем проходить игру Wallace&Gromit.Эпизод. Я уже забыла 100 раз, как это переводится, поэтому мы просто продолжим играть. Да, мы помним, что у нас этот чувак, которому мы не доверяли, запер в решетке, и теперь мы в решетке. Как это логично. What is it? What's going on in here? Up to something in here, are we? Down, mutt. It's not your dinner time yet. Seems to have been a false alarm. But I'll be back in here at the drop of a hat if there's any monkey business. Monkey business? Обещание бизнес. Зато мы знаем, что ключ теперь, ну, он же специально, смотрите, какой у нас ключ. Да, у него золотой ключ. Но что нам делать? Что у нас есть в инвентаре? Это shift вроде. О, у нас есть пистолет. Что мы можем сделать пистолетом? Ага! Это... это только... Господи, не пугайся ты так, пожалуйста. Давайте еще раз, что ли, попробуем. Мне просто это так прикольнуло. А смотреть, ты что? Ладно. Что у нас еще? Что мы можем сделать? Жвачка. Может, как-нибудь. What's going on here? What's all the racket about? Oh, another blinking dead dog. The Workshire whelp hadn't even been for walkies yet. Pity. Get off me, you filthy beast! That'll be an extra few hours pulling duty for you. No more out of you. Я, конечно, все понимаю, но можешь ты отдать мне ключ, пожалуйста? Можешь попробовать еще раз из пистолета. О! Ключ наш. Бери ключ. Ура! Ага. Ключ у нас. А ты дебил. Давай. Мы на свободе. Что это за лист? Скажите. Ага, и так мы поднимемся на самый верх. Но что мы сделаем? Что ты хочешь делать? Я не понимаю его намерения. Говорится, баллончики. Что можно сделать с этими вещами? Что можно сделать с ними? Я не знаю. Что? А если я упаду?
хочешь ли ты семечко? Ну как тебя освободить? У нас нет ключа. Или это он был? Это к нему? А ты золотой можешь попробовать? Нет? Печально. А что если... На трусишки использовать? Ты что, дебил, что ли? Что за дочь? Что за это? Скажи. Что это такое? Что это? Что это? Что ты взял? Что это? Смазка? Ладно. Что это? Печеньки? Типа с желаниями. Ага, с предсказаниями. Зачем? Что? О, у нас же есть кролик. Кролик. Что, не хочешь отдать ему кролика? Как ты можешь? Как так можно вообще? Я не понимаю. Что? Как ты можешь не помочь? Ты никак не можешь. Жизнь боль. Еще одну личинку здесь. Что, все, хватит тебя? Печально. Я поела. Может быть, надо помочь как-то этой собачке? Я не знаю. Как тебе помочь, чувак? Я, конечно, понимаю, что это нехорошее. Что? Идея, хотела сказать. Идея. We're slowing down already. Muzzle! Your blinking ride's not fit for service. Blinking engine must have, died again. Ah, there we go. Woo! Ура! Так, одной собаке мы помогли. Можешь ты убрать, пожалуйста? Надо как-то теперь помочь вот этому чуваку. Как? Что? У нас есть зайчик. Это не его зайчик, нет. Печально, если нет. Так. Что тебе можно дать? Печеньку тебе можно дать? Ей, ей можно дать печеньку. Ну вот и все. Так, отлично. Двум помогли. Теперь что? Что у нас есть? С тобой можно поболтать? Понятно. С тобой поболтать нельзя. Как это прискорбно. Давайте полезем, посмотрим, что у нас есть наверху. Все нормально. Ого. 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 Да ты. Тихо. О. Не смотри вниз. Не смотри вниз. Блин. Чё? Ладно, спускайся обратно.
гаечный ключ, что ли? Но где его забрать? Где гаечный ключ? Куда он делся? Не помню, куда делся гаечный ключ. Жизнь вот. В яме? Где гаечный ключ? Скажите мне, люди. Господи, я дебил. Где гаечный ключ? Давайте попробуем еще раз. Может быть, гаечный ключ там? Ну, а где тут? В яму мне, что ли, пойти? И почему туда? О! 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 Другое дело. Вот это я понимаю. Slow мод. Ай. Так, это... Я, конечно, понимаю. Ой, вначале читал. Ладно. На этот раз ты быстро поднялся. Замечательно. Ну, давайте откроем. Что? Понятно. Замечательно. Притащил с собой собаку наверх. Что, реально? О! И? О! Oh, hello, Twitch. Gromit was looking for you. Enjoying the fair? Oh, I see. You'd like to have a go on the ride? Well, I don't know. Where the heck's Gromit? He should be showing you around. No, well, I suppose I can take a break. Let's go. I don't know if they let dogs on board, Twitch. Steady on. I know it's not fair, Twitch, but we can always ask. Easy there, boy. Got quite a bit of strength for a little fella. Blinkin' Nora. You mean poor Gromit's inside the ride? What happened, lad? Monty Muzzle? Heavens above. Twitch, you better stay out of sight. I've got to see about getting Mr. Muzzle to shut down his ride. Замечательно. Все даже не подозревают, какой на самом деле этот... The contest hasn't ended yet. Why, no, it's a last man woman standing competition. Oh, who's winning? As if you had to ask, man. By my count, the current leader by a thick crust is Mrs. Gavely. Hogwash! Woohoo! And I'm relishing every bite. I'm just getting warmed up. We'll see about that. Mr. Wallace, would you mind bringing Paneer this slip of paper here when you've a moment? Окей. Righto. One last bite, and another pie is gobbled by Gavely. Oh, heck, look at these. Ты стырил тарелки? Ты стырил тарелки? Зачем тебе эти грязные тарелки? Я все понимаю. Зачем тебе грязные тарелки? Как тебе это? Волос.
А панир? Кто такой панир? Я не помню, кто такой панир. The would-be chopping champion continues to shovel pie down his gullet. But the Major seems to have met his match in Vinny, the Wonder Nosher. Excuse me, Mr. Paneer. Wallace, if you'd like... О. It's meat pies by dawn, and my head, look at that crust fly. Excuse me, Paneer. Mrs. Gabberly wanted me to give you this. Ah, must be a message to read out for the fair. Testing, 1, 2, 1, 2. All fairgoers are cordially invited to attend Mrs. Vinnie Gabberly's victory celebrations to be held later this evening at the Gabberly residence. That's everyone including Major Croc, so long as he's humbled by defeat and pie fatigue. A scandalous suggestion. You'll regret the day you taunted a crumb. Ага, значит, у нас еще будет пати, можно сказать. Пати. А где чувак, который летает? Crumb and Gabberly now, putting away pies as if they haven't eaten for a week. Хочу посмотреть на чувака, который летает, только с более удобного ракурса. That blooming Bobby has been up there for an hour or more and won't get off. Says he's carrying out an inspection, but he won't find anything untoward on any of my rides. Everything's above board here. Oh, of course. And what's that supposed to mean? Oh, nothing. Your rides had a spot of mechanical trouble, I see. Oh, no, that's nothing. Purely cosmetic. The inner mechanics still run like clockwork. Oh. Had to institute a weight limit, though. Don't want any heavy hands bringing things to a halt. No, of course not. Ничего, чувак, мы тебя спасем, мы тебя вытащим. Мы тебя вытащим из этой передряги, только я пока не придумала как. Ну ладно. It's a clash of titans, ladies and gentlemen. The munching major versus the guzzling granny. Hello, Duncan. Miss Flit. What do you want, Wallace? Well, I don't know how to say this, but, Come on, wait. Duncan, let the poor man speak. I think Mr. Muzzle has dog-napped Gromit. Dog-napped? Oh, that's a good one. You mean to tell me that old Monty Muzzle, the charitable dog lover and second most sensitive, caring man of the fair, has swiped your mutt? Ha! Now that's rich. Yes, I know it sounds ridiculous, but... Really, Wallace? It's not very charitable of you to be spreading rumours like that. Well, never mind then. Да вы дебилы, что ли? Как можно не верить в это? Я вообще не понимаю. Мне не понять это. Слушайте, а где тут стрелка в город была? Я забыла, где... And the action is now really heating up. А где город-то? Куда в город? Как мне в город попасть? Либо я дебил, либо я не... О! Воздушные шарики! Давайте возьмем. A balloon. Always good for a lift. Ну да, конечно. Все в карман, все в карман. Почему тут не написаны их имена? Я же с ума схожу. Майор. One last bite, and another pie is gobbled by Gabberly. Майор, вы как? Ой, иди сюда. Не хочешь воздушный
Чувак, напишешь воздушный шарик? Constable Dibbins! Woohoo! Unofficial police business, Wallace. А он не хочет шарик? Ладно. The would-be chopping champion continues to shovel pie down his gullet. But the Major seems to have met his match in Vinny, the Wonder Nosher. Давайте ему шарик сунем. Чувак. Хочешь шарик? I know you're busy, Major, but I have a spare balloon. Love balloons. Oh, but not now, Wallace. Got her up against the ropes. Ладно. Окей. Значит, будем действовать по-другому. Your duty is as neglected as an abandoned puppy. Oh, I've never abandoned Gromit. Ну, раз там панер, вот этот чувак все объявляет, Roman ну, давайте ему now, бумажку, putting а away Данилушка pies. вот прочитал. Тогда, And the может быть, munching этот чувак Major пойдет Chrome is кататься. making heavy weather of his mastications. He's going blue in the face. A note, Mr. Paneer. Your duty is as neglected as an abandoned puppy. That's odd. Stop the ride. That's enough. Suppose I'd better get back to the station. Duty calls. Ага. Замечательно. И что теперь будем делать? Может, как-то поболтать? You've fallen a bit behind, eh, mate? Nonsense. И что теперь? Что теперь делать? Жизни больно. Когда не знаю... Crumb and Gabbly now, putting away pies as if they haven't eaten for a week. Почему? See, you had to give the ride a bit of a patch job, eh, Mr. Muzzle? The muzzler seems a bit bumpy. She was damaged during a speedy disassembly a few weeks back. Had to pack her up in a hurry. Yes, had to rush off to attend a tragedy in a cattery in the next town. Terrible business. But Monty Muzzle's philanthropy won through in the end. You mean you weigh every rider? Each and every one. Can't have any big berthers putting my business, my charitable enterprise in jeopardy. Я тоже хочу покататься. И что мне делать? Oh, Mr. Muzzle? Yes, Mr. Wallace. Hope ice cream sales are going strong. Well, yes, the Infiniflavor's come into its own today. And splendid, splendid. And all that money, it's been donated? Oh, yes, for the pups. For the pups. Mr. Wallace, if I can be straight with you for a moment. Of course, please. I'm afraid our little business arrangement isn't going to work out as I'd hoped. Given the current adverse climate, plus new developments, technological advances, a shifting landscape of the ice cream world, etc., etc., I'm not going to be able to help you turn the Infiniflavor into a global brand. Oh, well, I quite understand, Mr. Muzzle, but that's not what I was inquiring about. I was wondering if you'd seen my Gromit. Who? Gromit, my dog. Oh, the dog. Why would I have seen him? Probably wandered off with a poodle or Pomeranian. You know what dogs are like. Yes. Never mind then. If you've lost your dog,
Hire a dog catcher, Mr. Wallace. Don't look to me. It's a clash of titans, ladies and gentlemen. The munching major versus the guzzling Я не granny. знаю, что делать. Я вообще без понятия. Can Mrs. Gabberly be beaten, or is she a bottomless pit? Chock full of donations. But Muzzle doesn't seem like such the dog lover now. Hello, Mr. Panea. I was wondering if from your elevated vantage point, well, you haven't seen Mr. Muzzle up to anything suspicious, have you? Suspicious? Oh, you mean like planning a secret surprise for the fairgoers? No, I can't say I have. But you never know what he's got up his sleeve. Not exactly. I mean, anything unsavory. Up to no good. Mr. Muzzle? No. He may offer less than substantial prizes for his attractions, but that's just in the name of charity. Don't be ridiculous, Wallace. Oh, all right then. Thanks anyway. Никто не верит нам, понимаете? Все думают, что он такой хороший. Сейчас я вообще без понятия, что делать. Пишите в город. Может, еще шарик взять? A balloon's good. Мы взяли шарик. Всем все шарики раздадим. Шарик. Сейчас еще раз майору сунем шарик, попробуем. And the action is now really heating up. Не хотите шарик? А ты не хочешь шарик? Fancy. No, Понятно. А ты не хочешь шарик? Plans for the memory. Look at that pie crust fly. Can I? No, thank you, Bud. Никто не хочет шарик. Понимаете, какая жизнь и боль. Когда никто не хочет брать шарик. Это же всего лишь шарик. Maybe. Oh, I don't go near balloons. Oh. The lady says she does. Ладно, короче, они нам тоже отказали. Чё, чувак, а ты хочешь шарик? That doesn't make any sense. One last bite, and another pie is gobbled by Gabberly. Что делать? Пожарить? Что пожарить? I don't think taking a fry break will help me find Gromit. Жизнь боль. The Infiniflavor's been a rip-roaring success, but I can't sell any more cones until I free Gromit. Да, ну как? Никто не хочет шарик. Я не могу пройти в этот дурацкий аттракцион. The would-be chomping champion continues to shove a pie down his gullet. But the Major seems to have met his match in Vinny, the Wonder Nosher. Кому-нибудь нужны грязные тарелки, скажите? That won't. Может. Ну кому нужны грязные тарелки? Хочешь грязные тарелки? Where did those blighters come from? Who's been pilfering our pies? These aren't yours, Major. Why, they could be, I suppose. Oh, the rest of me finished pies. The rest? Oh, my stomach told me I'd got through more than just these appetizers here. And Major Crumb has just learned that Mrs. Gabberly is in the lead by a most devastating pie margin. Oh, not feeling too tickety-boo right now. I think I might have been outpied by the enemy. And it seems the Major might be giving up, though he's only 9 pies behind. 9?
That's it. I capitulate. I surrender. Hoist the white napkin of chronic pie fatigue. Yippee! And down goes the Major. Out for the count. Attaboy, Mrs. Gamelin. Congratulations. Woohoo! Remember, ladies and gentlemen, if you like pies, Veneer's Purveyors of Peculiar Produce is open daily for all of your baking and pie-eating needs. I can't believe she beat me. I'll never be able to show my face in the officer's mess again. Never mind, Major Crumb. You guzzled gamely. Perhaps Жрали you just храбро. bit off a bit more than you could chew. Perhaps a man must know his limits. The only thing that can lift my spirits now is a spin on that RAF ride, if you'll excuse me. Oh, I must have put on 5 stone. И что теперь? And remember, whether you want pakora, pies, puddings or pomegranates, they're all available at Veneer's Peculiar Produce. Just 2 minutes. Too heavy? Balderdash! I was only on her this morning. Oh, just over our limit, I'm afraid, Corporal Crumb. You must have piled on pounds since then. That blinking contest! And I'm a major, don't you know? Aye, a major liability. So, you're banned, for safety's sake. Perhaps go for a jog or something, and work off some of that extra weight. Я могу предложить тебе что? How much pie did you eat, Major? Not enough, clearly. That old granny has a devilish appetite. Probably possessed by a parasite or two. Family of tapeworms living inside her, I shouldn't wonder. And now you can't ride your favorite ride. Oh, what a pity. Over the limit, I'm afraid. Bureaucratic nonsense. Never used to fret about namby-pamby weight restrictions in the army. We'd cram 20 men in a truck, 3 on a bicycle, 5 in a bunk. But you're only slightly too heavy, Major. Yes, so I'll stand here till I've dropped the weight. With a finely tuned metabolism like mine, I'll burn it off in a few short hours. Let's have a look. Ah! Я, конечно, понимаю, что жизнь боль. А давайте попробуем еще раз к этой гадалке подойти. Может, попробуем еще раз вот эту фразу, что типа... Veneer's Peculiar Produce for all your favorite food. Your hair could be mistaken for pirate's gold. Это не то. Зачем мне это? Давай еще. Еще, мне нужно еще. Your home smells of a patch of mold. Oh, if they... Так. Что еще можно поделать? О, воздушный шарик. Как же я могла забыть про воздушный шарик? From sweet to savory, pickled to preserved, Да and ну fresh to хватит frozen. болтать, чувак. Veneer's Peculiar Produce has it all. Блин. Plus, we also sell umbrellas, No, beach balls, Veneer, indoor barbecue хватит equipment, болтать, and a full прошу range тебя. of domestic fire extinguishers. A balloon, Major Crumb? Who doesn't love a festive balloon? Used to tie the old balloon to our knapsacks when we were in the long grass to distinguish ourselves from the enemy. Ну, а сейчас он станет легче. Perhaps you're ready for the ride now. You might be right. I'm feeling lighter on my feet already. Oh. Weight limit passed. All aboard. Из-за шарика. Из-за одного шарика. Tucked away! Cabin doors to manual. Ready for takeoff. Blam! Good heaven! Major Crumb's carrying too much excess baggage. The ride's going to burst at seams.
We've been hit! Oh, my giddy aunt. Oh my! Those poor dogs were trapped inside of that dreadful machine the entire time. Gromit! Are you all right, lad? Where is that monster, Monty Muzzle? He was just here a moment ago. Up and away? Oi, what are you doing? What is that? It's Monty Muzzle! And our money! And Twitch! Arrivederci! Monty Muzzle stock is on the rise. This is no time to jettison the cream, Gromit. We don't do floats. What'll it be, lad? 1 scoop or 2? Oh, good show, Muzzle, old chap. Not exactly what I planned, but a clean escape, nevertheless. A few quid, and one unexpected runt richer. What do you say, boys? Think we can find work for this emaciated mongrel? That's what I thought. Ага, фиг ты сейчас. Oh, Knickerbocker glory! He's got a head start, lad. We've got to find a way to close the gap. Что теперь делать? Что теперь делать? Господи, убери ты этого зайчика. Просто лезай на люк. Жевательная резинка. Давайте внутрь спустимся. Здесь больше делать нечего. The old churning arm had its work cut out with that batch. Whew. Things are getting a bit sticky back there. Давайте нажмем. Посмотрим. Hey, looks like we've sold out of all our cones. That's good news. Direct hit, lad. Hey, now he's up a gum tree. We'll catch him now. Так, отлично. Что теперь? That batch has gone chewing. Что теперь делать? Я без понятия, что делать. Что у нас здесь есть? Пустое. Понятно. Никому не нужен зайчик, нет? Так, а если еще раз попробовать? Понятно. Ок. А если помешать? I think it's going. Стырили эту штуку. Что мы можем поделать с этой рукояткой? Куда ее можно? Сюда? Что ты делаешь? Oh, now we've shed some pounds. I wonder what could have been that heavy. We're puncture-free lead-lined tires. Those didn't come cheap, you know. And how are we going to land without any undercarriage? Никак. Knock up my engine, will they? I can still outrun them with the wind at my back. Hey, they've run out of lift. Sorry, my little twitching bag of bones, but no one's coming to save you now. Where do you think you're going with that? Fine then. Let go. Escape with your flea-ridden friend. Замечательно. Давайте кинем в него семечек.
Easy, easy. You've already been fed today. Ow! Get away! Stay away! Now, listen, chickens. Ah! Ого! Он все еще здесь. Let's go, Twitch. Так. Все. Замечательно. Lucky grab, Gromit. Let's get out of here. Oh. We're one scoop too many, lad. Oh no, Gromit. Brace for impact. О. Где он? Help, Gromit. Muzzle's moustache has gone flat. This is all your fault, Так, dog. берем руку. Don't let... Это рукой что, мешок с деньгами? Мешок с деньгами бери. Вот. I've got to save what I can. Give that back right now. If you want your master to take you for walkies ever again, you'll be very careful with that. Careful, I said. No! My money! Oh, my beautiful money! Help. We're still falling, lad. Забери ты этот баллон. И что теперь с ним делать? Quick. We could do with some more air. It should hold us for just long enough. They might have flown too high and suffocated in the atmosphere. Happened to many a bomber in the war. And all to save a poor defenseless puppy. Who would have thought Wallace was so selfless and brave? Aye, but more importantly, that blinking fairground villain still got our cash. He's due a soak in the mouth and a kick in the head. Honestly, Duncan, the last thing we need is more violence. We need heroes. Look, eyes, use his beard. What on earth is that? It's a... Giant mustache. Ah, I've seen bigger. You're alive. Yes, and saved by a whisker. Something of a close shave, eh, Gromit? Oh, oh. Ah! Эти двое дебила с прошлого эпизода. These poor pups won't go homeless after all, Gromit. Me and Mr. Gabley would be thrilled to take them in. No, we wouldn't. Pipe down, you misery guts! Great. Yet another mouth to feed. 3 mouths! Oh, no. Anyway, Gromit, feel free to pop by for walkies anytime you like. Your friends will always be here. Ей! Ooh, that little one's quite the hero. Have to keep him out of trouble from now on. Wallace! Oh, that was a feat of incredible bravery. Oh, it was nothing, Miss Flit, really. All in a day's work for Gromit and me. Действительно Couldn't let обычно. Muzzle run off with our Twitch now, could we? A man like you is 1 in a million, Wallace. Your courage, your selflessness, your aerial acrobatics. You could have been killed, yet you saved the poor whippets, apprehended the monstrous mountain muzzle, and saved everyone's fortunes. You're a true hero to the town. Oh, thank you very much, Miss Flit. Now, if only I could find the piece that... Feel a little awkward asking you this, Wallace, but I
was wondering... With a bit of elbow grease, I'm sure Gromit and I can have this up and running again by Christmas. Wallace, I have a proposal for you. Oh, I wonder where this goes. Oh, Wallace! Yes? A proposal and a ring! How shocking! I beg your pardon, Miss Flint. And so polite. Now, calm yourself, Felicity. Will I, Felicity Flint, marry you, Wallace? What? Pull yourself together, Felicity, my girl. You mustn't rush into this. I'm honoured that you would have me as your bride, Wallace. But I must think it over. I shall give you my answer within the week. Oh, hello! О, господи. Да, конец такой угарный просто. Ладно, да, всем спасибо за просмотры этого длинного прохождения. Извините, что это видео снова получилось такое длинное, я снова заигралась, я забыла засечь время, я дебил, я знаю. Простите меня, пожалуйста. Итак, да, всем спасибо за просмотры, всем удачи, всем пока. Встретимся в следующем эпизоде. С вами была Куняша.